Let's see the next SQL query statement. Okay, that is drop command. Okay, so the drop table statement is used to drop an existing table in a database. Okay, so the drop keyword or command is used to delete a particular table from the database. Okay, so database இருந்து ஒரு particular table delete பண்ணணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ற command என்ன அப்படின்னா drop command. Okay, let's see the syntax for this drop table statement. Okay, the syntax is drop table table name. Okay, so நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேபிளை delete பண்ணணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஓகே கீவேர்ட் இஸ் தட் இஸ் ட்ராப் டேபிள் டேபிள் நேம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எந்த டேபிள் நேம் சாரி எந்த டேபிளை delete பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை இங்கே கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see the example for this drop command. ஓகே, ஸோ ட்ராப் டேபிள் இஸ் த கீவேர்ட் டிஃபால்ட் கீவேர்ட் அதை நம்ம கொடுத்துட்றோம். ஓகே, அண்ட் தென் த டேபிள் நேம் எந்த டேபிளை delete பண்ணணுமோ அந்த டேபிள் நேமை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கொடுத்துறோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see the live example for this. Okay, so live example for this a drop command. Okay, so at first I'm going to create a table. Say the table name is students. Okay, students ங்கிற ஒரு table நான் என்ன பண்றேன் first create பண்றேன் with two attributes, that is roll number and name. Okay, so இதை run பண்ணலாம். So okay, so here you can see the output. So table is created. இப்போ நான் table create பண்ணிட்டேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கிற table create பண்றேன். Now I am going to insert some values into the table students. Okay, so இதை நான் run பண்றேன். Okay, so one row is inserted. So ஒரு row தான் insert பண்ணியிருக்கேன். Okay, so ஒரு record தான் insert பண்ணியிருக்கேன், அது insert ஆயிடுச்சு. Okay, now I am going to view the contents in the table student. Okay, by using select command. Okay, அந்த contents நம்ம view பண்ணி பார்க்கணும்னா நம்ம எந்த command யூஸ் பண்ணணும்னா select command. Okay, so இதை run பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, so the value நான் insert பண்ண value என்ன ஆயிருக்கு insert ஆயிருக்கு. Okay, so now I am going to show how this drop command works. Okay, இப்போ நம்ம வந்து drop command எப்படி work ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். As we know, the syntax is drop table and the table name. Okay, so எந்த டேபிளை நம்ம delete பண்ண போறோமோ அந்த டேபிள் நேமை நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். கீழே பார்த்தா நமக்கு தெரியுது யார் table drop. Okay, இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு table. Okay, that's been deleted from the database. Okay, now I'm going to execute. Okay, now I'm going to run this command select asterisk from students. Okay, இப்போ நான் run பண்ணேன்னா கீழே பார்த்தேன்னா table or view does not exist. Okay, இது ஏன் வருது நமக்கு because already we have deleted the table from the database. அதனால என்ன ஆகுது table or view does not exist in mode. Okay, so this how drop command works in SQL.